Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope that you are all fine. Today is 3rd of June 2021. This is class 11, subject Sociology of Boys Higher Secondary School Unisoo. Today our topic is the classification of groups, classification of social groups, types of social groups. First we'll look at this type of group, primary group, or we can say we have this primary group and secondary group. Let us try to understand these types of groups. The concept of primary group was introduced by Charles Horton Cooley in his book Social Organization, published in 1909. The classification of primary and secondary groups is made on the basis of the nature of social contact, the degree of intimacy, size, and the degree of organization. So first thing here is that this concept of about the primary groups was introduced by, it was given by a sociologist, an American sociologist, Charles Horton Cooley. He is shortly known as C.H. Cooley. In his book Social Organization, published in 1909. So in 1909, Charles Cooley or C.H. Cooley was the first sociologist who introduced this classification of these social groups, the primary group, in his book Social Organization in 1909. So what are the bases on which he made this classification of primary and secondary groups? उसने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स ये जो क्लासिफिकेशन की, ये जो समाजी या हम कहते हैं सोशल ग्रुप्स, उनका जो एक क्लासिफिकेशन, उनकी जो तकसीम किस बुनियाद पर की. इट वाज फर्स्ट द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोशल कंटैक्ट, मीन्स the type of social relationship, the type of communication, the type of social interaction that occurs within a group. एक ग्रुप के अंदर जो उसके अफराद हैं, उनके आपस में जो रवाबित होते हैं, जो राबता होता है, जो वाबस्तगी होती है, जो उनमें आपस में इंटरेक्शन होता है, वो किस नौइयत का होता है? सोशल कंटैक्ट. क्या वो एक दूसरे को रोज़ या एक दूसरे से रोज़ मुलाकात होती उनकी? क्या वो दूर दूर हैं? क्या वो पास पास हैं? क्या वो एक दूसरे के साथ बराह रास्त बातचीत गुफ्तगू करते हैं, डिस्कशन करते हैं? सो दिस इज सोशल कंटैक्ट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सोशल कंटैक्ट, C.H. Cooley classified social groups into primary and this secondary. Next जो basis है, this is the degree of intimacy. Intimacy means qurbat, closeness. So what is the degree of intimacy among the different members of a group? अगर एक ग्रुप हमारे पास है, उसके जो अफराद हैं, उनका जो आपसी जो रिश्ता है वो कितना क्लोज है, कितना वो नज़दीक का रिश्ता है, उनमें आपस में कितनी नज़दीकी है, कुर्बत है, इंटीमेसी है, प्रॉक्सिमिटी है, क्लोजनेस है. सो दिस इज द सेकंड बेसिस. नेक्स्ट इज साइज. एक ग्रुप छोटा भी है, बड़ा भी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज he also classified groups on into primary and secondary. And one more important aspect of this basis is the degree of organization. So मुख्तलिफ ग्रुप हमारे समाज में पाए जाते हैं. How is one social group different from other social group? According to C.H. Cooley, he considered the social organization, or we can say how well organized a group is, a social group is, how it is governed, how its activities take place, or how the members of a particular group, their tasks, these activities are governed. Is there division of labor, or is it formal, informal, or their rules? Is it governed by some norms, some values, some rules, some this principles? So एक ग्रुप जो है
उसका जो निज़ाम है वो कैसे चलता है, क्या वो मुनज़्ज़म तरीका उनका है, उनके पास उनका उस ग्रुप के जो असूल है, जो कवायद हैं, जो ज़ाबते हैं, क्या उनके मुताबिक वो ग्रुप चलता है क्या, या फिर वो इनफॉर्मल है कि एक ग्रुप में वो मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जाता है या कि गैर मुनज़्ज़म तरीके से. तो दिस वाज अनदर बेसिस ऑन which C.H. Cooley classified groups into primary and this secondary. So this was a brief introduction. So this concept was introduced by C.H. Cooley, and he classified these groups in on the basis of the size, on the basis of degree of intimacy, on the basis of social contact, and on the basis of organization. So let us first look at the concept of primary groups. In the words of C.H. Cooley, by primary groups I mean those characterized by intimate face-to-face association and cooperation. They are primary in several senses, but chiefly in that they are fundamental in framing the social nature and ideal of the individual. So, this is the definition of primary group given by C.H. Cooley. By primary group, I mean those characterized by intimate face-to-face association and cooperation. First feature here is, according to Cooley, a primary group is that group in which the members of that group are closely associated with each other. They have face-to-face association, they have face-to-face discussion. This means they know each other by face. They have direct interaction, they have direct contact. Every member of the group, every member of the primary group knows the fellow members by face, has a direct contact with the fellow members. So we can say, according to Coley, primary groups are those groups wherein the members of group have face-to-face association and cooperation. This means they know each other very well. They have personal relationships. They know they have a personal contact, they have a direct contact, and they cooperate with each other. This cooperation is based on this face-to-face association, because they know each other very well, they know how to cooperate. So there is close this face-to-face discussion, there is face-to-face meetings. They are primary in several senses, but chiefly in that they are fundamental in framing the social nature and ideal of the individual. Now, second thing here is, C.H. Cooley says that primary groups are primary in different senses. As you learned, that first is that this type of group in the members are closely related to each other, they know each other by face, there is face-to-face discussion, there is face-to-face meeting, they cooperate with each other. But the most important factor about this being primary is that these type of groups are important in framing the social nature and ideal of individual. An individual who is a member of these primary groups, his ideology, his ideals, his ideas, his personality, his behavior, everything is influenced by these groups. The members of these groups influence each other. They uh, have an impact on the personality of the members of this group. So we can see, in primary groups, the members of these groups, they influence each other. Their personality, their sociology and their socialization takes place here. Their personality develops here. Their development, social development, their behavior is molded here. So we can say primary groups are fundamental in molding the behavior of an individual, in helping the individual to understand how to live with others, in socialization of an individual, in influencing and impacting the total social development of an individual. So these are primary because they impact an individual's life, they impact an individual's behavior. So यहाँ पर कूली का मतलब है कि
یہ جو پرائمری گروپس ہوتے ہیں ان کی جو خاص یہاں پر پرائمری ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان گروپس میں جو افراد ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ایک انسان کی جو شخصیت ہے، انڈیویجول کی جو شخصیت ہے، اس کو تراشنے میں، ایک انسان کا جو بیہیویئر ہے، اس کا جو برتاؤ ہے، اس کی جو رہن سہن ہے، اس کا جو رہنے کا سلیقہ ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہے، ان سب چیزوں پر اس گروپ کا اثر ہوتا ہے. تو اس گروہ کے ذریعے ایک انسان کی سوشلائزیشن ہوتی ہے، مطلب اس کو سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، اسی طرح کیسے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو سلجھانا ہے، کیسے معاملات جو دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیسے ایک سماج کے فرد کے طور پر رہنا ہے. تو یہ سب اس پرائمری گروپ کی وجہ سے ان چیزوں پر اثر انداز یہ پرائمری گروپ ہوتا ہے. سو دس از پرائمری ان دیٹ سینس. اور بھی کچھ سینس ہے جس کی وجہ سے یہ پرائمری ہے، بٹ دس از دا بیسک، دس دا فنڈامنٹل اور سگنیفیکنٹ فیکٹر دیٹ میکس دیز گروپس ایز پرائمری. Such groups in Cooley's phrase or the nursery of human nature. So Cooley has defined these groups in a phrase, nursery of human behavior. We can say human nature. You know what a nursery is? For example, Cooley says that it is the basic group wherein individuals are nurtured, wherein individuals' behavior is molded, individuals' personality development takes place. So these are basic, that nursery of human nature. How the individual will be in future, how will be his behavioral patterns, how his social life will be. So these things are molded, these things are developed in this nursery, which is a primary group. C.H. Cooley regards certain face-to-face associations or groups like the family, tribe, clan, play groups, the gossip groups, kinship groups, the community groups, etc. as primary groups. Now, what are different these examples of primary groups? First, it is family. You have kinship. You have community groups. You have your this gossip groups. You have play groups. You have tribe. You have clan. Because all these groups are primary. Because there are you can take an example of family. A family is a social institution, it is a social group, and according to Cooley, it is a primary group. Now, you have learned that in a primary group, the members have a face-to-face or a direct interaction. In a family, all the members know each other very well. They have direct contact, they conduct meetings, they interact, they have face-to-face interaction. They know each other very, very well. So ایک دوسرے کو بہت اچھے سے پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. Now the second thing is that this family is nursery of human nature. یہاں پر ایک بچے کی جو سوشلائزیشن ہوتی ہے، ایک سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے، وہ سب اس فیملی میں اس کی جو بنیادیں ہوتی ہیں اس وجہ سے اس بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے رہن سہن کا طریقہ اختیار کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں اس کو اس فیملی میں سکھائی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب اس کا جو بیہیویئر ہے، اس کا جو نیچر، اس کی جو فطرت ہے، اس کو مولڈ کرنے میں، اس کو تراشنے میں یہ پرائمری گروپ بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. سو this is a primary. Similarly, we can take example of, for example, kinship groups. Kinship groups means جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، جو آپ کے قریبی جو رشتہ دار ہیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ خونی، ان کا جو رشتہ خونی ہو، یا مطلب کہ وہ خون کے رشتے ہوں، یا پھر آپ کے جو فار ایگزامپل جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں، جو ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، یا ان کی جو آپس کی فیملی ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل دے آر ریلیٹڈ، دس از ریلیٹڈ تھرو میریج.
تو مختلف طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں، جو تعلقات ہوتے ہیں، یہ سب کنشپ گروپس کہلاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب رشتے دار آپ کے گھر آتے ہیں تو جو بڑے رشتے دار ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، آپ کو ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں اس چیز کو ایسے کرنا، یہاں پر یہ کرنا. تو یہ سب تربیت کرتے ہیں اس بچے کی، اس گروپ کا جو فرد ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کی تربیت ہوتی ہے، یہاں پر اس کی جو شخصیت ہے اس کو تراشنے کے جو مختلف طریقوں سے کوششیں ہوتی ہیں. The primary group is the most simple and universal form of association. Now, next factor is the next this point here is that this type of group is primary because it is universal. It is the most simple. We can say, take an example of family, or take example of neighborhood. In every society, be it primitive or modern, family exists, neighborhood exists. So these are basic, these are universal. Everywhere you will find a neighborhood, everywhere you will find a family. So these groups are primary and they are most simple. They don't require much organization, they don't require much these rules to follow, or we can say some formal rules or ways or norms of this organization. Or these groups are simple because they are connected directly, they have close relationship, so they cooperate with each other. So there is not so much organization needed, or there is not so much this type of rules, or we can say laws, regulations of that type needed. It is simple group. It is nucleus of all social organization. It is a small group in which a small number of persons come into direct contact with one another. Next is that this is the nucleus of all social organizations. If you take an example of family, it is the basic unit of society. If there is no family, there is no society. So this is vital. This is nucleus of all social organizations. These primary groups, on the basis of these groups, other groups are created, or the formation of other social groups take place. اگر یہاں پر پرائمری گروپس نہیں ہوں گے تو باقی بھی جو سوشل گروپس ہیں وہ بھی وجود میں نہیں ہوتے. Because these are basic groups, these are the nucleus, these are vital for other social groups. جب فیملی ہی نہیں ہوگی، جب میریج کا انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہوگا تو فیملی نہیں ہوگی تو کمیونٹی نہیں ہوگی. سو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک پرائمری گروپ میں ہی پیدا ہوتا ہے، تو اس کی وہاں زندگی پروان چڑھتی ہے، اس کی شخصیت کو وہاں پر تراشا جاتا ہے، اس کے بیہیویئر کو وہاں پر مولڈ کیا جاتا ہے. تو بعد میں وہ باقی جو گروپس ہیں ان کا ممبر بن جاتا ہے. لیکن فرسٹ آف آل ہی از دا ممبر آف اے پرائمری گروپ، چاہے وہ اس کی فیملی ہو، چاہے وہ اس کا نیبرہڈ ہو، چاہے وہ اس کا جو پلے جو اس کا گروپ ہو، مطلب جن کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، جو اس کے دوست ہیں. تو یہ سب پرائمری گروپس ہیں. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر ایک دوسرے کا کنٹیکٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے بات کرتے ہیں. دس از ڈائریکٹ کنٹیکٹ، پرسنل کنٹیکٹ. They meet face to face for mutual help, companionship and discussion of common questions. Now, next thing is that they meet face to face. ایک دوسرے کے ساتھ وہ آمنے سامنے بات کرتے ہیں. مختلف جو چیزیں ان کو ڈسکس کرنا ہوتی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں، جن معاملات کے بارے میں ان کو بات کرنی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کرتے ہیں. اینڈ ہیلپ ایچ ادر، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اینڈ ڈسکشن آف کامن کوشچنز، جو بھی ان کے مشترکہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے بات چیت جب کرنی ہوتی ہے، ان کو مشورہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو ساتھ بٹھا کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ان معاملات کے بارے میں بات کرتے ہیں. They live in the presence and thought of one another. Now, one important thing is, because take an example of a family. You live in a family for 10 years, for
30 years, for 40 years. You know, the members of a family are, they are close to each other. They have direct relationship, they have personal relationship. They know the behavior of one another. They know how one talks, how one behaves, how one cares for others. So what are the different aspects of one's personality? Each member of this group knows the other members very well personally. He knows their behavior, he knows their sense of talking, he knows their these interests, he knows their likes, dislikes. So they not only live in the presence of one another. This means that a family lives in a house, or we can say they have this closeness. They are close to each other, not only because of their this physical presence, but also their thoughts. They live in each other's thoughts. मतलब वो उनका जो सोचने का अंदाज होता है, उनका बात करने का जो तरीका होता है, क्योंकि वो करीब होते हैं एक दूसरे के, उस वजह से वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। इसका मतलब वो सिर्फ एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं होते हैं फिज़िकली, मतलब एक दूसरे के आमने सामने, बल्कि उनकी जो सोच होती है वो भी एक दूसरे से मिली हुई होती है। The primary group is a small group in which the members live together. It is very small group. ये बहुत छोटा ग्रुप होता है। जैसे आप देखोगे, आपके जो दोस्त अहबाब हैं 5, 6, 10 होंगे, आपकी फैमिली 4, 5, 6, 7, 10 आदमी होंगे, इसी तरह आपका नेबरहुड 10, 20, 30 आदमी होंगे। तो ये जो ग्रुप है, इनका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, आबादी के लिहाज से भी और इस रुकबे के लिहाज से भी, जहाँ पर ये ग्रुप एग्जिस्ट होता है। सो दिस इज़ प्राइमरी ग्रुप। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो सिंपली प्राइमरी ग्रुप का मतलब ये है कि ये एक छोटा सा ग्रुप होता है जहाँ पर जो मुख्तलिफ जो अफराद होते हैं वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, उनके आपस में डायरेक्ट बराह रास्त जो डीलिंग होती है, जो बराह रास्त बातचीत होती है, मुख्तलिफ मसलों के बारे में, मुख्तलिफ मामलात के बारे में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल रखते हैं। सो इनका साइज स्मॉल होता है। और सबसे अहम बात, इस ग्रुप में एक बंदे की जो शख्सियत है वो तराश ली जाती है, उसका बिहेवियर, उसका जो बर्ताव होता है, वो कैसे समाज में अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, इन चीज़ों को तराशा जाता है। तो इसको हम प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल टेक अप द सेकेंडरी ग्रुप। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।